Brandon Espiritu is getting cancelled online. I mean, before siya nag-trending, hindi ko siya kilala. Since I'm not an avid pageant person, pageant fan, but very wrong mangibi ang half-face remark ya wala sa Instagram. But gusto ko makisawsaw sa natabo sa iya. But I want to employ sa literary criticism, specifically post-colonial perspective sa kakatabo sa Yasobong. So if you're not interested in abstract thinking, literary criticism, and post-colonial, you might wanna turn this video off or scroll up. Pero kung estudyante ta ka, English major ka, or you've been with me sa literary criticism, then you are familiar already with the concept of post-colonialism. In simple terms, basically, post-colonial studies is the study, ang pagtuon, kung paano ta sulat kag ginaistoryahan sang mga colonial countries. Paano kanila ginaistoryahan? Ano ila pag-portray sa aton? So halimbawa, anong mga colonial countries? So these are the countries that colonized us. We have Spain, Western countries, Spain, America, then we have Japan. So may arata two ways of colonizing a country. May ara ka i-colonize physically, where the colonizer is actually here sa aton nga bansa. Then may ara man mental colonization, no, where nagwa na tuod ang colonizer. Wala na sila diri sa aton bansa physically, pero the way they think and the way they view us is still embedded in our minds. Those are under neo-colonialism. So, sa mga estudyante ko sa literary criticism, I'm sure na dumduman yun eh. Hopefully, kay magwa sa board exam. So anyway, that is the study of the post-colonial. Paano ta gina-portray sang ang colonized countries, no? Paano ta ginakilala. So halimbawa, when foreigners who have not been to the Philippines think of the Philippines, they would say, ay jungle na di sa kagubatan, because ang gina-portray to kuno sa Pilipinas dito is kagubatan. Or when foreigners think of the Philippines or the Filipinos, they would think ay mga nurses, no, or mga amo na mga service workers. So that's those things are under post-colonialism. Ang nami lang sa post-colonialism is that ginatun-an ni siya kung insakto bala or accurate bala or hindi ang pag-portray sa aton sining mga colonial countries, usually the Western countries. Insakto bala or hindi. And using post-colonial perspective sa post ni Brandon Espiritu, makakuha ka bala mga additional questions that would really make you think deeper kung ano gid bala ang kakatabo sa pageant world. Okay? So, may ari ko dili mga questions based on post-colonial perspectives nga mga pageant person lang gid ang makasabat. Kung familiar ka kung anong kakatabo sa pageant world, answer this sa comment section. Okay? Because these are questions that made me curious, triggered by the remark of Brandon Espiritu. Question number 1. Hambal ni Brandon Espiritu, this country would not stand a chance on the national stage without us half fees. So, kumbaga, ang gadaog lang gid perme sa pageant, ang may mixed blood, not pure Filipinos. So, usually, Western mixed blood, diba? Mo na yung ginamin. Pero kung tuod gid man, nga mga half fees lang, gid perme, ang nagadaog sa pageant, national man or international, nga ano ang beauty standard sang national and international beauty pageants nga mixed blood lang ang gakadaog or permi gakadaog? Does the pageant scoring and mechanics subconsciously favor the candidates with Western features over native ones?
Halimbawa, kung taas imo ilong kag dapa imo ilong, mas madaog ka kay taas imo ilong. Do we need to review ang mechanics kag score sheet sa mga judges sa mga national and international pageants? Nga mahambal si Brandon Espiritu nga half-fees lang ang nagadaoghaw. Kag kung subjective gid man ang beauty, nga palarehos ang rasa or feature sa mga nagadalaog. Kalabanan nga mga half-fees, half Western blood mixed with Asian blood. Kag anong impluwensya sang kolonyal nga kultura sa pagpili naton sa mga gwapo kagwapa sa beauty pageants? These are mga questions, that I think we should ask beauty pageants. May bearing bala ang claim ni Brandon Espiritu nga half-fees gid man permi ang gakataog sa beauty pageants? I don't know. I'm not an avid pageant fan. I can't say much on the topic. Pero when I read about what happened to Brandon Espiritu, it really made me ask those questions. Nga may bearing gid man bala iya claim nga mga half-fees lang permi ang gataog sa beauty pageants? And if the answer is yes, then nga kung may dugo ko karon nga aita, ati, potot ko, hindi ko taas. Kulot akong buhok, pandak. But sila nga mga pandak, mga may dugo nga ati, pure Filipinos na sila. Original na sila nga Pilipino, hindi sila magdaog. So, but silingon, bias ang beauty standard sang international and national pageants. 'Di ba? They are still in favor of colonial beauty Western standards. And that needs to be reviewed. You can glean that from what happened to Brandon Espiritu and the underlying tone or mentality that is implied in his comments. 'Di ba? Comment sa mga pageant fans. Pero kung half-fees lang magid permi ang ang gakadaog, kung may bearing tong hambalya, kung half-fees lang gid man permi ang gakadaog sa beauty pageants, national man or international, then it means that our pageant community is still biased on Western beauty standards. And that score sheet, way of scoring, whatever you call it needs to be reviewed. It needs to be, the subconscious colonial influence there should be identified and removed. Kaya if I were to prove a point, may paintrahon ko da nga ate, putot, pandak, dapa ang ilong. Kung maperde siya, then I'd claim, okay, Western beauty standards, galing ginapangita niyo, sir. If that's the case, then it will always be biased against Asian features. Nakita niyo yung problema? 'Di ba? Merch, 6 copies left sa akong libro. Scan QR code.